Dayo. Hi everyone. I feel so bored and so low. I feel tired. I feel with no taste. Sasa hii simu inataka nini? So I just feel tasteless. I am tasteless. I am tired with the church and the religion. Tutafanya tu ikiwa hivyo. I hope mnaniona. I am happy because of TikTok. At least now nimefika 2,420. Bado 80 people we get to 2,500. Bado 80 people we get to 2,500. 80 people. And I am not picking any call from TikTok until I get to that number, 2,500, because I have in my DM, in my TikTok, within 1 week, I have more than 100 messages of people who want help from me. At least, even if it is not help, they want to hear from me. More than 100 people in 1 week time. Yet I don't have 100 subscribers. Yani kunibeba wana. That is how people are. They are parasites. They want when they are misusing you. If the 100 people want to hear from me, why haven't they subscribed? Yet they are so desperate. They are writing their messages very desperate. Oh, my toe, do this for me. Oh, my toe, ama. Oh, my toe, no. Oh, my toe, this. Oh, my toe. Your desperation. Me, I'm desperate of that subscription. Your problem is the problem you have. My problem is how I'm going to get that subscription. If you keep that subscription to yourself, I keep my help to myself. Which help I think I even don't have the help. There's someone who was there sarcastically. So we die. Yeah, go and die. So we die. Kwa hivyo tukufe. Ogotokue mutikue. Why do Christians fear death? Remember when COVID came and we were taught to be injected. Immunization. Vaccination. And the religion people, the church people were the first people to go for. I remember I never went for the injection because I don't fear death. I asked those people, the people who are giving us the immunization here. I asked them, what will happen if I don't get the vaccine? You will not go to the bank. I don't have any bank account. You will not go to the supermarket. I don't need to go to supermarket. You will not go to hospital. I go to herbalist. You will not go to church. I don't go to church. You will not go to market. I don't trade in market. And finally, you will die. Let me die. You mean government is so concerned with me that they protect me not to die? If I don't get the immunization, let me die. I've seen a woman, TikTok, who injected elderly people in those countries, foreign countries. She injected the elderly people with salt water instead of the vaccine. And she was arrested. But today, they have declared that nurse a hero. Can you see the hypocrites in our government and church? This woman decided she's not going to kill these people with vaccine. She injected them with salt water. And the church mocked this woman. The church was furious with this woman. The church said this is a killer. She's supposed to rot in jail. But today, they are calling her a hero for rescuing the old people. Why is church terrified? You know why I am bored today? You know why I'm so low today? I was thinking of Job. I want to show you how stupid their God is.
my mom's God. So stupid. So inhuman, so ungodly. This God was bragging to Satan about Job. Job was very innocent. Job was very innocent. And now God and Satan. And remember, God did not, I think Satan is more powerful than God. So God is asking Satan, have you seen Job? Have you seen Job? And no, so God is telling Satan, go and touch this and don't touch this. Don't you think the root of all our calamities is this God? God, you imagine God, your God, killing your kids. Imagine your God killing you softly. Imagine God hitting you with mago, epilepsy. Sijui nini. This God want to tell me that this is a merciful God. This is a merciful God. Job was just minding his own business. He was faithful to his God. Then suddenly, God allows the evil one to go and harm Job and not to kill. And I would side with the wife. The wife said, rebuke this God and we die. The wife was wiser than the man. Even me, gomoruma mo the gayosio. Gayora hedo siya kwa hinya. Sikanaga moyo wakwa, sikanaga dayo wakwa. Gayoso ne gomoruma. Ne gai mwaganu, ne gai otare tha. Tiki gotora te gai wanyu ne yoiro ne tha. Gai oreko, orako ninira ciana, agako ninira indo ciothe, agaguthukagia nginya mwiri waku, nigetha ecaririo goci. Ucio ni ngai wa muthemba uriku. Ni ndukahe uhoro wa ngai ucio. Nilikuwa naona ile lori uko Sultan Hamud. Vijana wetu wakapanda juu ya lori ya mchanga. Na kweli kabisa wanaona wanaenda kukufa. Wakajipeleka tu kwa maji na wakaenda na maji. Atene ngai, nigetha ate ngai acoke amathare amahonokie. Do you know how traumatizing it is? If for sure that is God who told the boys to hang on to that lorry so that he can come later and save them. That God is... Gayocio ti ngai mwega. Gayocio ti ngai mwega. Na ni hao tũranagĩrwo na mami. Ni ndukanjĩre ũhoro wa ngai. Ndukanjĩre ũhoro wa ngai. This God will make you barren for 100 years. Then he will seduce you with one son. Then he will tell you, give me that son as a sacrifice. See how they were traumatized. See how the son is traumatized. Daddy, we have firewood. Daddy, we have everything. Daddy, we have come to the mountain. Where is the sheep? Where is the lamb? God will provide. Then suddenly, you jump onto your son, ready to kill your own son. Only for God to say, ho, 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 ho. Hey, I didn't mean it. That is a useless God. I didn't mean it. See how Isaac is terrified when going back home. Kai gayo Yohana atia. Kai gayo wanyo mugaragia na magario mahana atia na dede te itero. Niki agera yo. Tiga ikonjero horo wa Ngai ni. Kai. Magai no akohe mwana acoke na ni wewe mukegu. Ngai ni wewe kirimo. Akwira nengera kana ka ndutira kana ka igongona. Mwana ucio ekirwo counseling no. Ndio mothe ndimugoro kidinywete fangi. Isaac alifanywa counseling na nani? Sasa kuna wewe msichana ananinukia anaitwa Wamboi Kago. Wamboi Kago, ancestors wake wamemsukuma Lebanon. Hayuko Kenya. Yaani mchanga ya Kenya ilichukia huyu msichana. Jusi dhani Lebanon kuna kazi mzuri. Yaani huyu Wamboi Kago, wacha tu nimuheshimu leo nimfanyie marketing. Ancestors wake wamemkoroga. Akawa ni kero kwa mchanga ya Kenya. Akawa ni kero kwa hewa ya Kenya, kwa anga ya Kenya. Mizimu wakamchukua wakamweka kwa ndege, wakampeleka Lebanon.
Na bado ako Lebanon wilderness. Badala aliye kama Hagai. Mwana kerera oi mami mae. Ebu imagine Mungu anakuachilia, unaona mtoto wako akikufa, mpaka mtoto anakulilia mami mae. And you are in the desert. Kone kwa mwari waka gwatwaritwo Lebanon. Na ariona hinya wa kunuma mundu mugo. Mundu utetikitie Ngai ucio arathomera maandiko mau. Mundu ingiruma Ngai wake na ndimurumanirie nake na Jesu na Maria na atumothe ingimarumanirio the. Ni maandiko ma Bible matingĩnjoha. Ni ndimetikitie. Ni ndũngĩhwo nĩ watho ũtetikitie. Ũcio ti watho wakwa. Ni ndire hingo ingĩcirithio nĩ atungatĩri. Ingimaruma othe na Jesu wao na araika na roho wao na Ngai wao. Because the Bible does not concern me. No kĩrĩ tũgeka handũ hakeyũrie nĩkĩ gĩatũmaga twarwo nginya Lebanon. Mũirĩtu Lebanon. Na rĩkorwo aranumĩra tĩri-inĩ wa Kenya. Thayo muno. Na rĩkorwo wambo ũranumĩra tĩri-inĩ wa Kenya. Ndwambe wĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ kũ gũkũmũranwo na Kago? Nĩ kũ gũkũmũranwo na Wambui? Wamenwo nĩ tĩri wa Kĩrĩnyaga, wamenwo nĩ maĩ ma bũrũri witũ, wamenwo nĩ rĩera ritũ, wamenwo nĩ ngũ na ithaka citũ, werwo gũthiĩ gũikara werũ-inĩ Lebanon. Lebanon. Ngai akwenda gũtwaraga Lebanon. Mungu akikupenda na kupeleka Saudi Arabia. Si afadhali mimi mwenye ninachukiwa na Mungu wenu. Mimi Mungu juu hanipendi, sijaenda Gulf countries. Mimi sijaenda Gulf countries kuteseka huko kwa desert ninalia kama Hagai. Ngai akwenda agakũrathimĩra tĩri-inĩ wanyu. Kĩrĩa ũkarangaga nĩ ũgathamaka. Lebanon rĩ, nĩ ũkagũra mũgũnda Lebanon. Aratura kũrĩa mũgakinyithia magũrũ manyu, nĩ ngamũhe gũtuĩke kwanyu. Lebanon nĩ gũgũtuĩka gwaku, mwarĩ wa Kago. Kũtangĩũria nĩkĩ gĩa kũrũria nginya Lebanon. Lebanon. Labani alienda kwa Labani, akamwambia Labani, unitumikie miaka 7, nitakupa Raheli. Siraeli, mapinduzi ya baba na mama, walijua kweli ni Lea. Mapastors wenye wanatuambianga Mungu ameongea. Mungu anaongeanga lugha gani? Juu mimi kila wakati nikiwaambia nawaambianga vile ngoma ciauga, ngoma iroiga. Wendi wa ngomi citũ nĩ ũũ. Wendi wa ngomi citũ nĩ ũũ. Niĩ ndiendaga gũkũmwĩra ũhoro wa Ngai. Ndimwĩraga ngomi citũ na ti atĩ ndiũĩ ũhoro wa Ngai. Nĩ ndĩũĩ. No ndirĩigua ngakũhenia haha atĩ Ngai aroiga. Ngai aranjarĩria atĩa? Kaĩ we atangĩkwĩra ũnjĩre? Kaĩ we atangĩkwĩra? Kaĩ ni ndĩmwagĩrĩru atĩa kwĩ Ngai? Kaĩ ni ndĩmwagĩrĩru atĩa arahe ndũmĩrĩri yakwa njĩ na tũtitarainie? Ni ngoma cinjaragĩria tondũ cikumwe. Ngoma citũ na cianyu cikumwe. Na ni ngoma cianyu itiũkaga kũrĩ niĩ, mũtokĩte kũrĩ niĩ. Your ancestors will never come to me unless you have paid the consultation and I ask my ancestors to ask them. I always refer my ancestors, not God. Ngai akwenda gũgũcaria harĩa ũrĩ, akũhe ndũmĩrĩri. Now you dwell in faith, you dwell in believing. Kuna kitu nilikuwa na watch hapo kwa TikTok. Mtu hapo ni Ancestral. Anahoji watu. Anauliza mtu, Ngai ni akwarageria? Fio ni Ngai ni akwarageria? Ngai ni akwarageria nyue? Ori aterere, amuria mundu ucio aterere. Ate Saũlũ nigetha agithie Damascus guthi kunyarira andu niki gwathire na mbere ate ni acemanirie na Ngai. Na akaigua Ngai na Ngai akimwariria we nama Oge ni
nä aroria må ndå atä rä rä nä kä gä tå maga å menye Jesu nä må rå wa Ngai kana nä tuge atä nä mandä ko ma Ngai må gwanja ngamaigana rä atä nä mami wanjä rire mami nä we wanjä rire Jesu nä må rå wa Ngai mami nake erä two no mami nake erä two nä pastor nake erä two no niguo maitå kaä Ngai å yå wao karä wa kä menyano na nä wa Ngai waku angä hota atä gå ka kå rä niä kå he å horo waku ta rä u mandä ko mau tondå twandä kä irwo nä acio ithuä twaregire kå heo ndå mä rä ri ciao tå mandä kä re nä kä nayo må no mara ya kwanza karibu sana wacuka na wä menye atä we wamenyana nake å cio nä Ngai. Do you believe in God? Yes. Why? My mother told me so. Oh, and how did your mother know that there is God? She was told by the pastor. Oh, and how did pastor know? Because we want to know where God is. We want to know the origin of God saying that Jesus is my son. We want to know who said that Jesus is my son. My mother told me. My mother was told by the pastor. Pastor said it is the Bible that says. The pastor said that the Bible says in Matthew says that in Genesis, that Genesis says. This is the life of saying. Ni kama hii serikali yetu ya kupanga mikakati na kutenga kiwango cha pesa. Tumepanga mikakati na tumetenga kiwango cha pesa. Lakini mimi ukiniuliza, Giulio, atea, nawe atea kana ore moge koyo doya mokomere na igoro jugeni ede moge koyo timamu wajerire de moge koyo nie ne joy de moge koyo nie ne joy de moge koyo nie ne joy na ndongejeheria ha moge koyo ne joy de moboi jetagwo njoki ritwa riakwa nä rä rakwä ndä må gä kå yå ritwa turika nie ndirä må hibirania nie ndirä wa Benjamin nä ngå maka må no nä må ndå ta wacuka å yå akiuga atä we nä wa rå ciaro rwa 12 rwa Ibrahimu wacuka Ibrahimu okä rakå må tå rä-inä waku handå ha wacuka å menye cuka å yå rä nä kä tå gwä kaga na cuka wacuka nä kwacemanire na ritwa rä rĩake wacuka ritwa wacuka rä roiga atä ra ndarä rutire kå wacuka å rä a ngarana wakwa rä nä kä ekaga maåthä makwa nä hanaine na Jesu inyuä mwä kanitha twagä te kana kamwe karahanana na Jesu nä kä guko Kenya kwagä te kana kamwe kahana Jesu no mogo wake biru twina kana mogo wake biru kaire tugakwa kahana soso tekira kire tugakwa gatina kora soso no kororogwo maothe makaire tugakwa no rore mbica ya soso kaire tugakwa ne soso ka kaire tugakwa ne soso ka riwe wacukare Ibrahimu regete guciara kana kahana Ibrahimu nikiwe ona njure twike ya kimira hanini If you're coward, remain in church. Church is for the cowards. Because you don't want to think over that. We were told that if you think beyond that, you'll go mad. I better be in Mathare and a free person. Kuna hii kitabu yenye ninasomanga hapa. The writer said, kuna watu walishikwa mateka wakapelekwa Lang'ata jela wa mama. Na walikuwa na mimba. Hawa mama vile walizalia jela, wale watoto wako kwa hiyo jela. You are taken to jail and you are pregnant. You are a woman. You are taken to jail and you are pregnant. And you gave birth to a prisoner. You gave birth to a prisoner. So this kid doesn't know any other home apart from prison. And that is where the Kikuyu people are. That is where Africans are. We were born in church. Church is a prison. Our parents were taken to church and they were pregnant with us. Then they gave birth to us and we were born
And we know home is church. Church is prison. The kids who are in Langata prison, they don't know any other place apart from prison is their home. They go to school in prison. They get their food in prison. They get their medication in prison because that is where they belong. And that is where you belong as a Christian. But me, I'm not a prisoner. If you try to tell this child that there is a better life outside the prison, they will call you a mad woman. They will demonstrate. They will see that you are evil. Yet wanapimiwa chakula jioni na soup. They would rather live on that horrible food. Soup with only one bean. That is home. That is how Africans are. You have been brainwashed. You are still in prison. It is like the chicken, the broiler chicken, the layers. Even if you open that door, they will not go out. You are being fed with the little that they think is enough for you. I am not in captivity. I am not in prison. I can reason and you will not take me anywhere. I can abuse that God. I can abuse Jesus. I can ban Bible. Because we are living in a free democratic country. And I thank universe because of the internet. We can say anything that we wish. You say that my mother will curse me. Let her curse me. There's a time I went home. And I told my mom, I was going through depression. And I told my mom, when you pray, he hears you. Yeah. And he answers you. Yes. Because when I was doing well, it was my hard work. But my mother would always sing to me that it is her prayer. Anytime I used to do good thing, I buy a car, she would call me to tell me, "Nemahoya makoa, oririkana getika nekunyerekia, tiga nekwa imakorea na konyua, iyo gari ndogiagura, ndingiarire ikinyenda ne mami kondirikania mahoya make." Ngimera mami ni uretiga kuhoya. Ngimera tamaka ni uretiga kuhoya. Ni uretiga kuhoera. Because when you are working so hard, your mother comes to tell you that it is her prayer. So I asked, so one day I stopped working. I told her, I quit employment. Because this employment, the boss is always harassing me that you are going to fire, I'm going to fire you. You are prisoner. When you are employed, you are prisoner. The boss is harassing every time. The co-workers are your enemies. I am losing money every time. I am in loans. Even when I take a loan, my mother would say it's her prayer. Imagine. Gaiwa maroni. Gaiwa maroni no emoreda. Gaiwa maroni. Mpaka nina top up. Oso newe gai. Ni wito kwa na ikobe. So swale na ikobe. Gaiwa so witore. Ale gaiwa he na magetha. Ato na iko so swara makaterere. Magetha magene mego korerera isi. Akeheria isi akaheana nigetha agethere heiki. No gaiwa mo Kristiano aduire ngombo ya maroni. Top up. Top up, nginya tahagwo. Yani ngai aragutindikireria roni ati nigetha egocithie. Wangabisa hii mko kwa kanisa na mko na maloni mnaenda kuchotwa. Mimi ni mganga sina loan, hata ya mshwari, hata kwa duka sina deni. Tondu ngai wa mugiko ndarenda mundu muhoi. Ngai wa mugiko akohete otonga. Riria ndaugeirwo ngeminya, ndoigirwo rukemi nginya ruo tonga hau, na ruo thamaki, na ruogo, na ruo rathi. Ikicoka gutuika ate mundu wa thire hingo ciothe. Maroni. Nginya nduoyaga thimu tondu ni andu ara maragucaria. Gwakinyire hatugetuika andu mohetwo ni rurerenda rwathire na mami no arahoera, mami ndukahoere. So one day I quit that job. They were paying me good money, but I had to quit because I wanted my nidendaga kuhonia hakiri ciakwa. Nidendaga kuhonia meciria makwa, no ti gukenia mami. Akirutagira andu wira uria mahoya make marutaga wira. Nidatigire wira. Na ngimwira mami ndukanahoe ringi. Wira ucio hoyagira ni ndautiga na ndigucaria wira ungi. Thiini wa ritwa riu ugaga ndigucaria wira ungi na ndikandikwo wira. Yuraga ekiaga ndikandikwo wira. Na ndiriaga na ndinyuaga tondu ngai wakwa ena hinya. Riu ni tukumenya ngai wa mani uriku ngimana nie. Ndukaigua ngiara ruhi. No ndikandikwo wira. Tondu ngai waku ni wa kwandikwo wira. Ngai waku ni wa maroni. Ngai waku ni wa guconora mundu. Ndukanahoere. So I went to her
One day I went to her and I asked her. I was going through depression because now awakening is disturbing me, and I have no mentor, and they are talking about religion, and ancestors want me to serve them, and I am there between. I am almost crazy. So I told my mom, Mami, kai waku ni akuiguaga? Ni amuiguaga. Mami, agikorwo ngai waku ni akuiguaga, mwaririe orore gucoka nyumba, karumu kau muragiria. Omwere anjuraga itanakinya kayore. Tondu ndikwenda kwiruta muoyo. No haria nginyite ni nogete ni muturire. Mami, ndaguthaitha ko ni unyendete, ingira nyumba iyo. Were ngai ucio anjurage itanakinya kayore. Githĩ matihoyaga atĩ nĩ egũthiĩ na ngari iria ciakĩtwo nĩ moko ma andũ. Angĩkorwo Ngai nĩ mami nĩ ũnyendete, niĩ ndĩrenda gũkua ũmũthĩ, ingĩra wĩre Ngai anjũrage ũmũthĩ. Mombi, oh ni wewe, okay. So ikafika mali sasa tukanendetana juu mimi niko crazy. Arahunjĩria nĩkĩ? Ĩno na mĩaka hihingo tũtagĩrĩirwo kũhunjĩrio. When you are going through pain, ndwagĩrĩirwo kũhunjĩrio. When you have lost a loved one, ndukahunjĩrie mũndũ ũracakaya. Ndũkere mũndũ ũracakaya ũhoro wa Ngai nĩ egũkũruma. Ndũkere mũndũ mũrwaru ũhoro wa Ngai, tigana nake. Tiga kũhunjĩria mũndũ mũrwaru, tiga gũthiĩ thibitarĩ kũhunjĩria mũndũ mũrwaru. So alianza kunihubiria hapo. Nikamwambia sasa tukaletana juu. Nilikuwa nataka anilaani. Ngimwĩra atĩrĩrĩ, kwĩrirwo ũrĩa ũkarega nyina rĩ nĩ agakua. Ndakũrega ũmũthĩ reke ngue. Ndakũrega na Ngai waku, Ngai wa maithe maku, nĩ ndakũrega mami, reke ngue ũmũthĩ. Na ngĩkorwo Ngai waku ehia tũnjĩnjĩria atĩrĩrĩ, niĩ gũtirĩ mahoya makwa matarĩ macokio. Ngĩmũria mahoya marĩkũ? Nĩ marĩkũ marĩ macokio? Marĩkũ marĩ macokio? Reke ngue ũmũthĩ mami. Na githĩ ndiakũrakaria mũno ndagũturia ngoro? Githĩ ndũconokete na niĩ gũtuĩka mũndũ mũgomo no? Reke ngue ũmũthĩ mami. Githĩ ndirathiĩ na ngari ona nĩngũthiĩ na nginya na nduthi na kũngĩthiĩ magũrũ. Ko tangĩthaitha Ngai ũcio waku kĩama kĩringwo ũmũthĩ ngue. Mbona sijakufa? Mbona sikukufa? Angĩkorwo Ngai wake nĩ amũiguaga na nĩ amũcokagĩria mahoya rĩ, mbona sijakufa? Mbona wenye wananiinukia huku wananitukana? Mbona sijakufa? Simufunge na mkeshe muniombee nikufe. Wachungaji wangapi hapa wamefunga hiyo mega nikufe? Mbona sijakufa, ninaendelea kunona? Kama ni ukweli Mungu wako anakusikianga, funga kesho nikufe. Ndio hetwo nĩ gĩkũnjo kĩu gĩkuohete we. Ndio hetwo nĩ Ngai ũtarĩ tha. Ngai erera Job. Imagine God telling Job, ati stand like a man. Stand like a man. Na sasa amejaa vidonda. Akona mavidonda ake Ngai ũcio ndarĩ tha. Ngai ũcio ndarĩ tha. Thayo mũno matheri. Tamaka Ngai akĩra Job atĩ wĩhande ta mũthuri. Yani Ngai no ang'ang'ane na mũthuri. Na rĩra mũndũ wĩna mango. Niĩ ndathomaga Bible yo njuĩrĩ ngarũgama. Na ndiũĩ mũthomaga Bible atĩ mũtarĩ mwataũkwo nĩ maũndũ maya njugaga. Tondũ ti atĩ ndathoma Bible rĩu, niĩ ndithomaga Bible rĩu. Amwĩrire wĩhande angĩkorwo ũhote kũrũgamana na niĩ. Ũkĩra ũnjĩre atĩrĩrĩ, warĩ kũ ngĩũmba thĩ? Ta njĩra Ngai agĩkũria ũguo. Nĩ ta niĩ ngĩũria mũmbi wakwa atĩ warĩ kũ ngĩthiĩ rũĩ? Nĩ ta niĩ ngĩũria mũmbi wakwa ciũria icio. Nĩ ta niĩ tũkĩrũgamana na mwana wake ngĩmũria warĩ kũ ngĩthiĩ rũĩ? Warĩ kũ ngĩnyua rũĩ nji? Nĩ ta niĩ ngĩũria mwana wakwa ciũria icio. Atĩ Ngai aroria Job, where were you when I was creating earth? How do you know how I hold the waters? Mbona huyu Mungu anataka tumtambue? Ayufuona ni akijete boiso. Yani netani ngirwa na wambui wa kago. Netani ngirwa na mundu were Banoni. Netorimo. Mundu were Banoni na no aratuma ndakare. Mundu were Banoni. Mundu ni guthira arathira. Na no uramwira wehande wega. Tucokanĩrie ciugo. Njĩra atĩrĩrĩ, nĩũĩ rũhuho rũthiaga na kwe? Nĩũĩ thwariga iciaraga atĩa we? Mũndũ ena mango. Ndwamenya Jakuburi mũndũ ũcio ndaramenya atĩ Ngai nĩwe ũrehete thĩna ũyũ wothe. Yani Ngai ũyũ rĩ agũthondekere gathĩna gaka gothe. Ngai ahe Saitani hinya akwanange.
Acoke ruoke guku mbithia. Niĩ ndĩ mwena wa mũtumia wa Ayubu. Niĩ ndĩ mwena wa mũtumia wa Ayubu. Nĩ tũrume Ngai ũcio. Ngoro cia andũ anja nĩ hũthũ, mũtumia wake amwĩrire, Ayubu nĩ tũrume Ngai, twamwĩhoka no gũtũgeria. Rĩu thikĩrĩriai haha, ngoma nĩerwo, shema ngoma nĩerwo, sio mimi natema mate, ivile wanasemanga. Rĩu harĩa hama gũthaga wega biũ, ngoma ithekaga igatururĩra. This is not me. So ndukahore niĩ nĩ example ndoiga. Ngoma nĩerwo tũtire thire. No rĩa warĩ ho nĩ ndaũĩ. Warĩ ũrĩkũ? Warĩ ũrĩkũ ũcio ũĩ? Ngeragia kũria babithiri ũyũ warĩ ũrĩkũ ũyũ twarĩheirwo. Ngoma nĩerwo tũtire thire. I wonder how stubborn you are. No rĩa warĩ ho nĩ ndaũĩ. Wĩnama nĩ woĩ thiri ũcio nĩ ũrĩkũ? Warĩhirwo nĩ Jesũ. Ũngĩarwo nĩ ikuĩte rĩ, no thiĩ ũkarĩhĩre family bank. Ũngĩarwo nĩ ikuĩte rĩ, no rũrĩhĩre Barclays. Rũni rwitũ rwarĩ rwa bũrũri ũyũ wa Kenya. Rũni rwitũ rwarĩ rwa Mũgĩkũyũ, twakombeirwo nĩ ngoma nĩ mũirũ. Rwarĩhirwo atĩa nĩ mũthũngũ? Rwarĩhirwo kũ? Rũngĩrĩhirwo atĩa mũtharaba-inĩ? Mũtharaba ũcio warĩ Kenya kana warĩ kũ? Rũni rwa ikuĩte rĩ, no rũrĩhĩrwo family bank. Ngoma nĩerwo tũtire thire, no rĩa warĩ ho nĩ ndaũĩ, warĩhirwo nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ Kaibarĩ. Warĩ thiri ũrĩkũ na warĩ wa mũigana wa kĩ? Tondũ niĩ thiri ũrĩa ingĩkorwo naguo nĩ wa 200,000 ikuĩte. Tondũ family bank no yuge yarĩhire nuthu mirioni ĩtũũra ĩnjohete mĩgwate. Jesũ arĩhire kĩ? Tondũ no korwo nĩ amũhenirie. Arĩhire thiri ũrĩkũ? Mũtitwĩre. Mami witũ ndũnjĩre. Jesũ arĩhire thiri ũrĩkũ? Nginya kana karĩa ndaciarwo mũthĩ kena thirĩ. Kathiri ũtarĩhirwo. Nginya mũmbi wakwa no ararĩhĩrwo thirĩ. Kairĩtu gaka gakwa nako ararĩhĩrwo thirĩ nĩ Jesũ. Kaithiri ũyũ thiaga gĩtambanagio. Cũcũ arĩ na thirĩ akĩrĩhĩrwo. Baba akĩrĩhĩrwo thirĩ. Nginya kana kau ũgaciara next year no gakarĩhĩrwo thirĩ nĩ Jesũ. Aikona ugĩte ngoma nĩerwo tũtirĩ thirĩ no guo nani ngũkĩmera maiga matirĩ thirĩ. Guka thai, baba thai, cũcũ thai, maiga matirĩ thirĩ nĩ marĩhĩirwo nĩ Jesũ. No ũnjĩre atĩrĩrĩ, family bank no ĩrĩhe thirĩ wa Equity Bank? Can a loan that I have loan from Equity? Can another bank pay that loan for me? Can someone who is in America pay the debt I have in Kenya for me? Nimeboeka tu na huyo Mungu wake. Hi, I am so tired and I'm so bored. And again, today is our Saturday, is our resting day, and I had a lot of energy in TikTok. I'm doing well in TikTok. I'm towards 2,500 people, and I am happy. Let me tell you, God has no business with you. God has no business with you. Whoever traumatizes you, whoever blesses you, whoever rebukes you, whoever holds your marriage is your ancestor. Go back to your ancestors. Your ancestors are not my ancestors. Make your ancestors happy. Whether you are in church, you are in mosque, you are whoever, make peace with your ancestors, especially your namesake. We are Africans. We are not Romans. We are not Abrahams.
We are Africans. And it is a worry, it is so sad that all other countries, all other races respect their ancestors. The whites, the Hindu, and they have God that looks like them. But as Africans, we have a white God and a black Satan. It's a pity. But I'm happy the awakening is so high. I can feel it. The awakening is so high. The ancestors are doing their own work. So me, I'm at peace because of my ancestors. They feed me, they talk to me, they give me company, they make me happy, they protect me, they lead me, not temptations. They show me the way. They show me in advance, not God. I never talk to God. So go back to your roots. Get to know your clan. Jesus does not belong to you. Jesus has his own clan. The new Jerusalem will come down with 12 doors, named after the Abraham and the whatever the doors, the clans of the Israelites. So you as a Mumboy, which door will you use to enter that house? The Bible does not belong to you. Let us wait for our Bible. Okay? Our story, our history cannot be written in book. It is oral. I tell you, you tell the other person. Sawa sawa. Tutigiandika ndeto citu mabuku-ini ni tondu ni twionagira. Ciana ciakwa ni aira ati ngomi ni irutaga wira. Matirabatara ndimandikire gikunjo ha ndimatigire gikunjo. Ni monete uria ngomi ciikaga. Nĩthani. So, iyo ni nyumo kubanga. Ni nyumo kwĩciria. But I tell you, if you are a coward, remain in church. Huku hakutaki muoga. Huku hakutaki mtu ninakuuliza swali, unaenda kurifa. You are God yourself. If I ask you question, think and you give me answer. Where do you want to refer? Where do you want to refer? Have you ever seen me here with a notebook that I'm referring? I tell you what this is telling me. Lakini sio kurifa. We don't need a God that comes with manual. We don't need a God that comes with the manual. That when we want to switch here, we scroll to the Leviticus and we see what they want, the God wants. This God that has a manual. Mulidanganywa. Mulidanganywa. Sawa sawa. Tuonane kesho. Nasikia tu nimeboeka hata nimejaribu. Nimejaribu sana. Jana sikuweza kukuja, kulikuwa kunanyesha. Asanteni.